Welcome to AnilTV Education. Today we will discuss about sixth unit biodiversity. So in that be reading or will the dreamers wake. So here it was written by Mendora Chevalier. So here now we will discuss about the author. So here about the author. Mendora Chevalier is a 21st century poet. She is well-known writer of present days. She writes about contemporary themes in this poem or Will the Dreamers Wake. She writes about how the animals would become extinct if they are not protected. So here Mendora Chevalier, she is a poet. So here she belongs to the 21st century. So here whatever the poem she writes, she expresses about the present day situation. So here she writes about the contemporary themes. So here this is the poem that our or will the dreamers wake. So here she is giving them she is giving the motivation that what how the animals are uh, extinct if they are not protecting. So here because of that pollution, whatever the changes, so whatever the harm we are doing indirectly, the home animals and birds are affecting. So here in this poem she explains about how the animals becoming extinct, vanished if they are not protected. So here let comes to the poem. Out in the east, the jungles listen, the tigress plaintive glows in a pain. The great trees hears her breathing, shaking inside her still. The new lives wait. These cubs would be the last ones ever to freely live and roam the mead. Our grandchildren knows that the tiger never or will the dreamer wake. So here what they are saying that out in the east of the jungle listens. So here makes a low sound in a throat. So here the tiger's plantitude means what happened? The tigers are being disappeared because of we are cut down the forest. The tigers are sad. So here glowing in pain. So here signing of anger. So here they are making the low sounds. Why they are making? The great trees hears her breathing and shaking. Instead her still wait the new lives wait. So here what happened? We are cut downing the trees. So here whatever the animals are there in the forest, they are not getting the proper food for the wild animals. So that has been disappearing, that because of not getting sufficient food for them, so they are dying. So here whatever are the animals cubs are there, that one is the last one. So here the cubs would be the last ones ever. So whatever the tigers childrens are there, so the children called as cubs, that is the last ones forever. So for this, for the future generation there will be no more. So here to freely live and the roam and mate partner. So here they can't. So we are cut downing the forest. So that's why the cubs are the last to roam and to mate the partners. Our grandchildren knows that the tiger never will be the dreamer way. So here for the future generation, for our grandchildrens, so the tigers will be, so they won't see, just they imagine, they dream that this was the tiger. Far in the north, the white bear snuffles down in her lair, the groaning slow. She waits for all the life she makes outside the crushing glaciary grove. So here what happened? Far in the north, the white bear
snuffies. Snuffies is nothing but to breathe noisily. So here in the northern side, so there the now we find white bears, but what happened, because of the pollution, because of the polluting, the snow has been, the ice has been melt. So that's why what happened, the white polar bears are slowly they are going to disappear down in the lair. So here lair is nothing but a place where wild animals live. The gleaming snow means shining softly. So here where in that of the northern poles where the snow is falling, so here the polar bears has to stay there. But what happened, because of the pollution, the snow started melting. She waits for all the life she makes outside the crushing glaciary grove. Glacier is nothing but a large mass of ice which usually moves slow down a mountain. So here what happened? So it started slowly melting, means it's whatever the snow it has been coming to downstairs. Their cups would be the last cups ever to freely live and roam and mate. Our grandchildren knows the white bear never or would be the dreamer way. So here what happened? So what are their children's cups? So here the what are the polar bears there, that cups will be the last ones. So they only live more freely, roam and they made the maid. So that is the last one. So our grandchildren will also, for the future generation it won't be there. So here our grandchildren will imagine that this is the polar bear. There is in the west the song thrushes rebels, the weavers. She waves her nest to hold her clutches. A long wait now to find a partner. The eggs are laid, they are not much. So here what happened? So here it has been explaining about the bird. So there is a west, the song thrush, a small bird with a brown rebels. So here there is a small bird in the west side. It is the bird is in a brown color. So here she waves the nest to hold and hatch her eggs. So here she built the nest in that they will hatch, she will lay the eggs. A long wait now to find the partner. So here the bird is waiting for a long time to find the partner. So here whatever the bird, if the bird has been find the partner, so here the bird lays the eggs, but before that time it has to lay more eggs, but because of the pollution the birds are not laying much eggs. Their chicks could be the last ones ever, the last to fly and the sing and the maid. Our grandchildren know the song Trust Never or Will the Dreamer Wake. So here what happened? So here whatever the chicks are they that are the last ones. So to fly or to sing and to mate. So these are the last ones. So here our grandchildren will only knows the song, they will not see the bird because they are being disappeared. So here deep in the ocean south the whale swims, her song of birthing fills the seas. Thousands of creatures waiting the moment the salmon birth that we will see. So here deep in the south the whale swims. So here it says about the whale. So here the whale is the largest fish in the world. So here it has been disappeared. So here her songs of birth fills the sea. So here when the whale is a huge insect, very long, when it swims, when it comes out of the sea, so everyone are eagerly waiting to watch that one. But what happened, so wait at the moment,
but the bird, so the salmon bird that they will be seeing. So here what happened during the polluted, so water is also being polluted, so here the whale has been disappeared. So here the child is the last one, whatever the whales babies are there, that are the last ones to last one which makes the final song. So the last to make the ocean shake, so here they are the last one to shake the ocean. So here our grandchildren's never hear is mystery means something that is difficult or impossible to understand. So here they did unable to understand that, only they will dream about the fish, whale fish. So here in the center, four directions gathered. The path ahead leads up and down. In this, our last bright new world bites words. So here, in which in this our waving as we drown. So here what here the author is saying that in the sentence we have four directions. So here four directions graph, the path the heads that leads up and down. So here in the when we are in the center we have the four directions, and up and down there is a lead path. So in this our bright new world birthing. So here which we have choose in that the our new worlds will begins. So here in this way our wavings will be drawn. So here whatever the things we are doing that has been comes me us to down. This could be our last true moment, knowing the truth our choices makes. So here if we now in the present situation, so these all are the animals, birds and everything are going to be disappeared. So if we want to protect the environment, forest, everything, that will be, if we protect them, if we restore them, it will be useful for our grandchildren or for the future. If we not protect them, so it will be disappeared. That are the things are depends upon our choices. So knowing the truth our choices make. So how we think in that way, yeah, to protect that. Our grandchildren ask, that was the moment and did the dreamer wake. So here if your grandchildren will ask such questions, so so here the author is saying that, are you ready to give the answer for that? So whatever the we are doing the polluted, so because of that these one little ones are been disappeared. If they ask the questions, so what will you give the answer, that is depend upon your choice. So here the author is expressing. సో ఇక్కడ ఆథర్ ఏమంటుందంటే టైగర్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, సో మనం ఫారెస్ట్ని కొట్టేయడం వల్ల, నరికేయడం వల్ల, తీయడం వల్ల ఏంటి, వాళ్ళకి ఆహారం అనేది దొరకక అవి ఏమవుతున్నాయి, చనిపోతున్నాయి, నీళ్ళు లేక, ఆహారం లేక చనిపోతున్నాయి. సో దానికి పుట్టిన పిల్లలే అదేంటిది అవే చివరిదిగా మిగిలిపోతాయి. సో ఒకవేళ ముందు జనరేషన్కి, మీ పిల్లలకి, మీ మనమరాళ్ళకి, వాళ్ళకి చూపించడానికి కూడా ఇలా టైగర్ ఉంటుండే అని చెప్పడానికి కూడా ఏదో పోస్టరో ఏదో పేపరో అదే చూపిస్తాం, కానీ రియాలిటీగా మాత్రం చూపించలేమనేది ఆథర్ చెప్తున్నాడు. ఇంకొకటి ఏంటిది, నార్థన్ పోల్ దగ్గర ఏంటిది ఎలుగుబంటివి తెల్లవి ఉండేవి. సో అదేమవుతుంది, మనం పొల్యూట్ చేయడం వల్ల అనేది అక్కడ నార్త్ పోల్ సైడ్లో ఉన్న మంచు అనేది కరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, దానికి ఉండడానికి చోటు లేక అది కూడా ఏమైపోతుంది, అంతరించిపోతుంది. సో దానికి పుట్టిన పిల్లలే ఇప్పుడు లాస్ట్. దాన్ని మనం కాపాడుకోలేకపోతే ఇంకా ముందు జనరేషన్కి అవి ఏమైపోతాయి, అంతమైపోతాయి. సో ఇప్పుడు అది ఏంటిది, దాన్ని మంచిగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలా లేదా అనేది అది మీ చేతుల మీద ఉందని ఆథర్ చెప్తుంది. సో ఇంకొకటి ఏమంటుంది, సో వెస్ట్ సైడ్స్ ఒక పాట పాడే పక్షి ఉంది. సో
అదేంటిది మంచి సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో తొందరగా ఆగకుండా సౌండ్స్ చేస్తూ మంచిగా సాంగ్స్ పాడుతూ ఉంటుంది. సో అదే గూడు పెట్టుకొని అందులో అదే గూడు తయారు చేసుకొని అందులో అదే గుడ్స్ పెట్టుకుంటుంది. కానీ ఆ పిట్ట అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఏంటిది దాన్ని గుడ్డు పెట్టడానికి. ఇప్పుడు అది ఒకవేళ గుడ్లు పెట్టిన ఏంటిది ఇంతకుముందు ఎన్నైతే గుడ్లు పెడుతుండే ఇప్పుడు పొల్యూట్ అయిపోవడం వల్ల ఆ పిట్ట అనేది అన్ని గుడ్లు పెట్టలేకపోతుంది. సో దానికి ఇప్పుడు ఎన్నైతే పిల్లలు పుడతారో అదే లాస్ట్, ఇంకా మళ్ళీ పుట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు అంటుంది. సో ఒకవేళ మీరు మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ పిల్లలకి చెప్పాలంటే ఆ బర్డ్ది సాంగే వినిపించచ్చు, కానీ ఆ బర్డ్ని మాత్రం చూపించలేరు అంటున్నాడు. సో ఇంకొకటి ఏమంటుంది ఆథర్ అంటే డీప్ ఇన్ ద ఓషన్. సో వేల్ అనేది అతిపెద్ద చేప. సో అది సముద్రాన్ని మొత్తాన్ని వణికిస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని చూడడానికి ఎందరో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ అదేమైపోతుంది, రాను రాను వాటర్ కూడా పొల్యూట్ చేయడం వల్ల అదేంటిది దాని పిల్లలే చివరిగా అయిపోతున్నారు. ఎందుకంటే మొత్తం కాలుష్యంతో ఆ సముద్రం ఉన్న నీరు కూడా పొల్యూట్ అయిపోతుంది కాబట్టి అది అంతరించిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటుందో మీ పిల్లలకి, మీ మన్మరాలకి, ముందొచ్చే జనరేషన్ పిల్లలకి చూపించడానికి అది కూడా కనిపించకుండా పోతుంది. అదే ఒకవేళ మీరు చేయించాలంటే ఒక పేజ్లోనో ఒక పోస్టర్లో అలాంటిది చూపించే పరిస్థితి వస్తుంది. నిజానికి రియాలిటీగా చూపించడానికి ఉండలేకపోతుంది. అది ఎందుకు వల్ల అంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తలేము, పొల్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవుతుంది అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఆథర్ ఏమంటున్నాడంటే మీరు ఒకవేళ మధ్యలో నిలబడి 4 దిక్కులు చూస్తే అక్కడ మీకు ఏంటిది ఎటువైపు చూసినా ఏంటి పొల్యూట్ అనేది కనిపిస్తుంది. పైన చూసినా కింద చూసినా ఎక్కడ చూసినా ఏంటి 4 దిక్కులో పొల్యూట్ కనిపిస్తుంది. పైన కింద చూసినా కానీ మొత్తం పొల్యూట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏది ఎంచుకుంటారు? ఒకవేళ మీరు మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ముందుగా ఇప్పటి నుంచి ఏంటి ఈ ఉన్నదాన్నే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏంటి ముందు తరానికి అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. లేదు అలానే ఉండని అనుకుంటే అది ఒకవేళ అంతమైపోతుంది. సో అంతమైపోయిన తర్వాత ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో మీ మన్మలు ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు, మీరు మంచిగా ప్రయత్నిస్తే ఇవి అంతరించిన పోతున్నాయంటే దాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అని ఆథర్ మనకు చెప్తుంది. థ్యాంక్ యూ.